وبركاته. اليوم نزلت لكم assignment number 2 and this assignment is regarding chapter 5 and chapter 6. So you can start with questions related to chapter 5 اللي خلصناها الأسبوع الماضي. Today, inshallah, we will start chapter number 6. Okay? الميدترم راح يكون إن شاء الله الأسبوع الثامن. This is week number 6. That means the week after the next. Okay? So chapter number 6 will talk about techniques for predictive modeling. The learning objectives of this chapter is to understand the concept and definitions of the well-known methodology artificial neural networks, ANN. So we will understand what is this ANN. Learn the different types of artificial neural network architectures. Know how learning happens in artificial neural network. Become familiar with artificial neural network applications. Understand the sensitivity analysis in artificial neural network, how we can do the sensitivity analysis when we change the parameters of ANN. Understand the concept and structure of support vector machines, SVM, which is another algorithm very well used in decision supports, and more specifically in classification problem. Learn the advantages and disadvantages of support vector machine compared to artificial neural network. Understand the concept and formulation of another algorithm, which is called K-nearest neighbor algorithm, KNN, K-nearest neighbor. This is a very simple and easy algorithm. Learn the process of applying K-nearest neighbor algorithm and learn the advantages and disadvantages of KNN compared to ANN and SVM, support vector machine. Opening unit. Okay, slide number 8. Neural network concepts. Neural networks, which is a brain metaphor for information processing. So metaphor, so يعني في وجه تشبيه بين الbrain and how the neurons are communicating between them in the human brain and the artificial network. So it's a neural computing. We call it artificial neural network. It may uses for many uses for artificial neural network, for example, for pattern recognition, forecasting, prediction, and classification. And there is many application areas like finance, marketing, manufacturing, operations, information systems, and so on. Biological neural network. طيب خليني أحكي لكم مثال. لما طفل صغير يلمس
شيء حار، مثلا يلمس شيء حار، يعني مثلا شيء حديد ويكون حار. المرة الأولى he will have the shock. المرة الثانية he will be prudent، يعني راح ياخذ حذره. المرة الثالثة ما راح يكررها. فهنا عنده learning، يعني التجربة الأولى والتجربة الثانية والتجربة الثالثة عملوا له learning، بالتالي فهم إنه هذا الشيء حار وما يلزم، يعني المفروض إنه ما يلمسه. So this is what's happening in the biological neural networks. So we have several synapses that they will capture an information, and this information will circulate through soma and axon, then to dendrites, to arrive to another neuron, and this neuron will send the information to the next neuron, etc., till the information arrives to the brain. So here in this picture, we have two interconnected brain cells, or we call them neurons. Okay, for the artificial neural network, processing information in the artificial neural network. So here we will take the principle of the biological neural network, and we will prepare the artificial neural network. So we have inputs مثل الحساسات اللي عندنا في اليد، inputs, and we have weight. You have a weight for each input. Okay. This input with the weight will arrive to the neuron, where we will have a summation. We will have a mathematical function here. We will summarize all what we get as input according to the corresponding waves. And then, after summation, we will transfer this value using transfer function, and we will have the output y1, y2 till yn. So a single neuron with inputs and outputs. Here we have single neuron. This is the neuron with inputs and outputs. التشابه بين البيولوجي والartificial neural network. In biology, we call it soma. In artificial, we call it nodes. Dendrite in biological, input in artificial neural network. Axon in biological, output in artificial neural network. Synapse in biological, and wave in the artificial. Slow in the biological, fast in artificial. Many neurons in biological, and you have few neurons in the artificial neural networks. Here in the book you have a case study. You may read the case studies to understand better this methodology. The elements of artificial neural network. You have the processing element, the network architecture, the network information processing. So these are the elements of artificial neural network. For the network architecture, you have some hidden layers, and you have the parallel processing. For the network information processing, you have inputs, outputs, connection weights, and summation functions. So here I have an example of a neural network with one hidden layer. So here you have the first layer, which is the input layer. Here you have the output layer, the result after all computation that you have. And here in the middle, you have the hidden layer that you cannot see. And that's why we call the artificial neural network, we call it as black box,
okay, as black box, صندوق أسود مقفل. You cannot see what happening inside this box. So you have inputs and you have outputs. يعني في الجهاز العصبي عند الإنسان. So you are touching something hot, okay? لمست شيء ساخن. Something will happen in your neural network. في الجهاز العصبي بتاعك راح تصير أشياء. ثم هناك أكشن في الأخير، هو إنك تسحب إيدك. okay? So وحتى عملية سحب اليد تكون بعملية عفوية. طيب داخل النيورال نتورك there is what we call the hidden layer اللي جواته تصير كل الحسابات. اوكي، جواته تصير كل الحسابات. you have input. الانبوت مثلا درجة الحرارة، اللون، المعدن، فكل هذه input. يتم كل input عنده weight، عنده وزن. فدرجة الحرارة عندها وزن أكثر من اللون مثلا، اللون أقل وزن. فبالتالي بعد عملية حسابية you can have the output layer with the result. Here you have summation function for a single neuron and several neurons. So here for the single neuron you have two input x1, x2. You have two weight one for x1 and weight 1 for x2, and this is the summation function, and this is the input, the output, sorry. For the multiple neuron, you have two inputs, okay, and these two inputs will go to the two neurons. That means the x1 تدخل على النيورون PE with a weight 1 وتدخل على second neuron with weight 1 2. second entry, second input تدخل على first neuron with weight equal to W1 تدخل على second neuron with weight which is W22 تدخل على third neuron with weight equal to W23. So this is the weight, وزن كل مدخلة. Okay, then each neuron will give you a result. This is the first output, this is the second output, and this is the third output. So the first output is computed according to the first input multiplied by the first weight plus the second input multiplied by the second weight. And with the same manner we will compute the second output, and with the same manner we will compute the third output. Transformation or transfer function of summation. It is a linear function. It is a sigmoid function, that means between 0 and 1, and sometimes it's tangent hyperbolic function. So let me give you an example. If we have x1 equal to 3, the input x1 equal to 3, the input x2 equal to 1, the input x3 equal to 2, and we have W1 equal to 0.2, W2 equal to 0.4, and W3 equal to 0.1. After processing all these inputs with the weight, so we have this summation function, which is 3 multiplied by 0.2 plus 1 multiplied by 0.4 plus 2 multiplied by 0.1. This is equal to 1.2. Okay. And since it is sigmoid function, so it should be between 0 and 1. So we'll compute 1 divided by 1
plus exponential minus 1.2, which is equal to 0.77. Neural network architectures. Architecture of neural network is driven by the task it is intended to address. So we are using the artificial neural network for classification target, regression, clustering, general optimization, association, etc. Do you follow me? Still here? Don't give up, please. Don't give up. So we are using artificial neural network for classification targets, for regression target, for clustering target, for general optimization, and for association. And there is several architecture for ANN. The most popular architectures are the feed-forward, the multi-layer perceptron with backpropagation learning algorithm. And it's used for both classification and regression type problems. There is some other architectures like the recurrent, the self-organization, feature map, and hope-fill networks. So, inshallah, today I will show you the Weka algorithm, and I will show you the artificial neural network and how it's working. We'll see the multi-layer perceptron algorithm and the self-organizing feature maps algorithm. Do you follow me? I shared my desktop. Are you able to see what I'm doing on my computer? Yes, okay. So just I write Weka in Google, okay? And just go to software. You will find several distribution. So just go to software and where's, yeah,
الداتا. So just click on Open File. Then click where do you have the record. Okay, hold on. Record files. Okay, hold on. I will look for my file and I will be back. Okay. Are you able to see Weka now? I'll show you how to use it. Do you see my screen now? Are you able to see my screen? Yes, okay. So I will go to Open File. Then I will choose the data that I have, okay? So when you download Weka, you will find many examples. One of the examples is called iris. I will open this example, iris.arff. Open. So now I opened the file. Okay, what is this file? We can click on Edit, and you will see this file. So I will click on Edit, and here you have the file. What is this? So this file is concerning data of flowers أزهار. okay. عندنا في هذه الداتا 150 entry 150 زهرة، وكل زهرة flower. عندنا ثلاثة أنواع من الأزهار. الثلاث أنواع هم الإيريس سيتوزا، زي هذه الزهرة الأولى، السيبال لانث بتاعها 5.1، السيبال ويت بتاعها 3.5، البيتال لانث بتاعها 1.4، البيتال ويت بتاعها 0.2، ونوع الزهرة ايريس سيتوزا. في أنواع ثانية هي الايريس فيرسيكولا،
والنوع الثالث هو الأيرس فيرجينيكا. So this is the data, and or you can filter the instances. Okay. For the supervisors, you can filter the attributes also. So several filters that you can use. Anyway, here if I click on each attribute I have, if I click on class, I will find here a graph illustrating this attribute. I have class. There is 3 distinct values for this attribute اللي هما iris setosa, iris versicolor والايرس فيرجينيكا. الكاونت في 50 زهرة من نوع iris setosa، 50 زهرة من iris versicolor و50 زهرة من iris virginica. Okay, and if I click on petal width, for example, I will find here 22 distinct values. Missing, there is no missing values, and the minimum value is 0.1, the maximum value is 2.5, the mean is 1.19, and the standard deviation is 0.76. So you have several informations regarding your data, and here you can see that 49 of الزهرات اللي عندهم values من 0.1 إلى 0.58، يعني وين موجودة الماوس، في 49 زهرة الفاليوز بتاعها بين 0.1 و 0.58، 49 زهرة، وهم من النوع الأزرق الغامق. الأزرق الغامق هم الأيرس سيتوزا. Okay, etc. So you can find a lot of information in this screen. يا بنات, do you follow me? يعني are you able to see the screen comfortably? Do you follow me? Yes, okay, ممتاز. Now, let's try to classify this dataset. فوق موجود pre-process، موجود classify، موجود cluster، موجود associate، select attributes and visualize. اليوم راح نشوف بس classify والcluster. Let's start with classify. I'll click on classify. So I will classify this data. هذه الداتا اللي وريتها لكم الحين هي تعتبر الداتا سيت اللي باش نقسمها إلى التريننج سيت والتست سيت، زي ما فسرت لكم في الحصة الماضية، التريننج سيت والتست سيت. في التست اوبشن، الاوبشن اللي مختاره يعني ديفولت هي الكروس فاليديشن، 10 كروس فاليديشن. كنت فسرت لكم الاسبوع الماضي نقسم المجموعه الى 10 الداتا الى 10 مجموعات، وكل مره ناخذ مجموعه ونعيد الكره.
or you can choose the percentage split يعني تقسم الداتا يعني الثلثين يكون training والثلث يكون test. لكن خلينا احنا على cross validation. You can choose the number of faults. It's by default it's 10. Okay, now I will choose the classifier. I will click على choose here the classifier. I will choose the classifier and I will find several algorithms already implemented في الويكا. يعني الويكا هذا بتحصلوا فيه كل الالجوريثمز of data mining. اعطوني مثال الالجوريثم. decision tree مثلا one of the يعني اسهل الالجوريثمز اللي تندرسها هما decision tree. الالجوريثم of decision tree في هذا في الويكا اسمه ch6p1. so I will look for trees ch6p1. okay, choose مشيت trees then ch6p1. okay, ch6p1. when if you put the mouse على الالجوريثم يعطيك تفسير للالجوريثم. okay, so I will click on this algorithm ch6p1. بإمكانك إنك تغير البارامترز of this algorithm if you click على كلمة ch6p1 here. if I click على ch6p1 نافذة تفتح وفيها البارامترز of this algorithm. يعني لو أنت كنت متمكنة من تفاصيل الالجوريثم of the decision tree you can modify in these parameters. but ما دخلنا في تفاصيل decision tree algorithm فراح نترك default values. okay, I will click on cancel. okay. so we choose the ch6p1 which is the decision tree algorithm. واخترنا ال 10 cross validation. then I will click on start. okay, I will click on start. okay, after all the computation you can see here the result. okay, خلينا نقرأ الريزلت. the time taken to build the model هي 0.03 من الثواني. the correctly classified instance 150 زهرة تمت الكلاسيفيكيشن of 144 flowers. يعني بنسبة نجاح الالجوريثم 96% ونسبة الإخفاق 4%. يعني بس 6 زهرات تم الإخفاق في الكلاسيفيكيشن بتاعهم. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعهم هذا based on which model? I want to see the model. طيب حوريكم الموديل اللي تم إنتاجه من هذا الالجوريثم. I will go here. I will click with the right button of my mouse, of the mouse. I will click right. And then I will choose visualize tree. Visualize tree. I will click and you will find here the tree. Okay, you will find the tree. So who can explain this tree please? واحدة منكم يا بنات تحاول تفسر لنا هذه التري، تحاول تقرأها. ترى سهلة الأمور. يا بنات فهمين شنو قاعد نعمله؟ يعني do you understand what I'm doing now؟ يعني إذا كان أنا نضيع في الوقت يعني ومش قاعدين تستفيدوا خليني نرجع للسلايدات وخلص الشابتر. Samir, I want to say something? You can take the mic. The mic is open for everyone. Okay, I try to read the tree, the decision tree. That width is bigger than 0.6. Go to the left. Is small to the right. Then ايش هو اللي small؟ البيتال ويد يعني البيتال يعني البتلة. نشوف العرض بتاعها. أول شيء هل العرض البتلة أكبر من 0.6 أم أصغر من 0.6؟ نعم واضح. وبعدين تصنف consider لو أصغر أيوة فهي مباشرة
race. iris race setosa. Okay. Setosa. Okay. Then واصل يلا. then if إذا كانت أكبر راح يروح يقيس مرة ثانية البتل ويب، وحياخذ إذا كان 1.7 حتكون نوع الزهرة ريس أو ايرس فيرجينيكا. لو كانت أكبر من 1.7 نوع الزهرة سيكون ايرس فيرجينيكا، وراح يعطيها قيمة. لو إذا أصغر حيقسمها مرة ثانية، حياخذ اللينس حق البتل يعمل تيست على البتل، وحيكون حيحط قيمة 4.8 أكبر أو أصغر، وحيسميها حيصنفها كمان. بعدين إذا كانت أكبر من 4.9 حياخذ كمان، حيرجع ياخذ الويد وحيصنفها. إذا كان 1.5 حيسميها يصنفها نوع من أنواع الزهر، وإذا كانت أصغر حيصنفها كمان إلى نوع زهرة ثاني. ممتاز ممتاز ممتاز. Thank you so much Samira. This is the decision tree اللي خرجه لنا الالجوريثم. Thank you Samira. Thank you so much. طيب. So this is the tree. Okay. طيب. الأسبوع الماضي كان في سلايدات وريتكم كذلك الconfusion matrix. حكينا على الconfusion matrix. We have 3 classes, right? So this is the confusion matrix. عندنا A تعني الإيرس سيتوزا، B إيرس versicolor، C إيرس فيرجينيكا. Okay. فالزهرات اللي المفروض يتم تصنيفهم في الإيرس سيتوزا 49 منهم تم تصنيفهم كذلك في ال A، وواحدة أخفقنا في تصنيفها حسب هذا الموديل، وتم تصنيفها في البي اللي هو الايرس فيرسيكولار. بالنسبة للزهرات اللي من نوع بي ايرس فيرسيكولار 47 منهم تم تصنيفهم بطريقة صحيحة في البي، و3 منهم تم تصنيفهم في الكلاس سي which is the iris virginica. وأخيرا الصنف الثالث اللي هو C which is the iris virginica 48 منهم تم تصنيفهم في السي، و2 في البي تم الإخفاق وتم تصنيفهم في البي. هذه الماتريكس this is the confusion matrix. اوكي يا بنات. الأسبوع الماضي حكيت لكم كيف نستعمل confusion matrix to compute the accuracy of the algorithm. حكينا على true positive و true negative، false negative و false positive. فالfalse negative false positive و true negative و true positive الvalues بتاعها ناخذوها من confusion matrix. This is the confusion matrix. يا بنات فهمتوها confusion matrix؟ ايش الvalues اللي فيها؟ واضحة أظن إنه طيب. This is the confusion matrix. Okay. Close this. Then we can choose another algorithm with like the artificial neural network اللي نشوفه فيه في chapter number 6. I will choose another algorithm يعني with the same data اللي عندنا هنا في ال pre-process اللي فتحناه في ال pre-process. With the same data I will choose another classifier. Go to classifier, we choose another algorithm which is the artificial neural network and more precisely the multi-layer perceptron. I will click on choose. Then I will click on functions. Functions, and I will find the multi-layer perceptron. You see the multi-layer perceptron, which is one of the artificial neural network algorithms. وكذلك موجود ال SMO self-organizing map. SMO, which is another algorithm of artificial neural network. So let's start with multi-layer perceptron. I will click on multi-layer perceptron. Okay, so I will use this algorithm with the data set that we have.
I will click on the name of the algorithm to edit the properties and the parameters of this algorithm. So I will click on the name and just I will change one option, GUI. I will modify it to true. وهذا الشيء راح يخلينا نشوف يعني visually the network. I'll click on OK. Okay, then I will click on start. Okay, here you have the neural network اللي سوف يتم تطبيقه على الداتا سيت بتاعنا. Okay, so I will click on start, accept, start, accept. البروسيس مش يتعود 10 مرات. start, accept, start, accept, start, accept. لأنه we have 10 cross validation. كل مرة يتم الحساب. Okay, the last decision. So نسبة نجاح ال artificial neural network 97.33% ونسبة إخفاقه 2.66%. Okay. هذه بالنسبة للمالتي لاير بيرسبترون أو artificial neural network. نسبة نجاحه 97%. بالنسبة if I click on G48 which is the decision tree, I click here. يعني نرجع لصفحة ال decision tree اللي أعطانا 96%. If I click on multi-layer perceptron, I will have the result of the artificial neural network 97%. Okay? And you can test several algorithms that you have here in Weka. Okay, you can use the Bayesian network. You can use also the lazy. Okay, another algorithm that I would like to show you, which is the IBK. اليوم باش نحكيو عليه IBK. Which is the K nearest neighbor classifier. آخر شيء راح نشوفه في الشابتر هذا. أنا أقول لكم راح أرجع له لما نشوف الألغوريثم. Anyway, so this is how it works. ويكا. آخر شيء نحب نوريكم في الويكا الكلاسرينج algorithm. Okay. So for clustering, you have data sets, but you don't have classes, right? So I will go to my class, I will click on class, I will remove it. Okay, let's say that we have a data set of flowers. We have the sepal and sepal with, petal and petal with. We don't have classes, and we will try to cluster this data. I will go to cluster, and I will choose an algorithm of clustering. There is the very well-known algorithm, simple k-means. كنا شفناها الأسبوع الماضي. The k-means algorithm. So if you put the mouse, you will have details about this algorithm. Okay, I will click on k-means. Okay, so simple k-means. And if I click on the name of the algorithm, I will have several options. Like, for example, the number of clusters. Where is it? Yeah, number of clusters. Here. How many clusters you will divide these flowers? Let's say 3. I will choose 3. I will click on OK here. So I fix the parameters of my algorithms, of my algorithm. Then I will click on Start. Okay, Start. And this is the result. We have 3 groups. The first group فيها 61 زهرة، second group فيه 50 زهرة، والthird group فيه 39 زهرة. Okay, and what else? Yeah, we can visualize the result. I will click right here على simple k-means, and then I have visualize cluster assignments. I will click on visualize cluster assignments, and they will have this window.
that we have in this window is the classification. الأزهار هذول متشابهين واللي بالأزرق متشابهين واللي بالأخضر متشابهين according to K-means algorithm. Okay, so cluster 0 in blue, cluster 1 in red, and cluster 2 in green. Okay, and you can play, you can modify several things. Just this is a small introduction to Weka algorithm, okay, which is a data mining algorithm, very, very useful algorithm. If you have data from your work or from your studies, you can test this data using Weka and the algorithms of Weka. Okay, that's all for Weka for today. Okay, let me back to the class. Okay, 5350 دقيقة. Okay, I'll stop here for today. Let me take the attendance. If you hear your name, raise your hand, please. And if you have any question, please ask your questions. It's the right time to ask your questions. You are welcome. So this is week 6, and this is Sunday class. عفاف أبو عيشة. absent. أحلام خضرة. absent. عالية خوجة. عفاف موجودة. طيب عالية. أحلام موجودة. طيب ليش ما ترفع يدك يا أحلام؟ أنا عارف إنك أحلام يعني، بس أنا بشوف الأسماء الطلاب اللي بيرفعوا يدي. شكرا. عالية خوجة. absent. فاطمة القحطاني موجودة. جوهرة الغامدي موجودة. كوثر الهوساوي. عارفة ليش يعني زميلاتك حاضرين، يعني أنادي على أسمائهم وبيرفعوا يدهم مباشرة. أوكي، كوثر موجودة. ليلى بحسين. أوكي، ثم مجدولين مغاري. مجدولين absent. مريم حداد. أوكي، ثم نور القرني. نجود أكرم. نورة دمنهوري. نورة دمنهوري absent. شيماء البخاري وشروق البخاري. شيماء. نورة دمنهوري موجودة. طيب شيماء البخاري وشروق البخاري they are absent. سميرة الزهراني. طيب حنان عبد القادر. اوكي، خلود العلوي. اوكي، نجلة المولد. واخيرا سناء قرامي. اوكي موجودة. الغائبات هن عالية خوجة. هل انت موجودة يا عالية؟ غير موجودة. مجدولين مغاري غير موجودة. شيماء البخاري وشروق